Hello students, welcome back to this uh, parasitology session. In the first session, in the earlier classes we studied about protozoa. In the last class we started with helminths. Helminths the general features, classification, larval forms ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. We will start now with each of them proper. That is, we'll start with cystodes. And then we will study about trematodes, and then we will study about nematodes. Okay, ಈಗ cystodes ನೋಡೋಣ. Cystodes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು, that is Taenia solium and Taenia saginata. Taenia solium is pork tapeworm, whereas Taenia saginata is beef tapeworm. Okay, ಇವೆರಡರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so the length of Taenia saginata is 5 to 10 meters, whereas the length of Taenia solium is just 2 to 3 meters. Okay, 2 ರಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ Taenia solium, whereas Taenia saginata ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 5 ರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್. ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Taenia solium or saginata, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಹೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೋಸ್ಟಲಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಸಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಈ ತರ. ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, and here you have got proglottids and it has got suckers. Okay, it does not have a rostellum. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಜೈನೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಹುಕ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಡ್. ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ Taenia saginata. ಸ್ಕೋಲಿಯಂ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ Taenia soliumದು ಹೆಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್. ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಬಾಯಿ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, and this rostellum has got 2 pairs of hooks. Ella. Okay, it has got hooks. Suckers are present, but they are not pigmented. It has got suckers, but they are not pigmented. Okay, so this is the rostellum, and then you have got hooks, and here you have got suckers. Okay, so this is the head of Taenia solium. Saginata ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹುಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್, whereas in Taenia saginata you saw this. In Taenia solium you have got rostellum and hooks, and suckers are present, but they are not pigmented. Okay, coming to neck. Neck is long in Taenia saginata, whereas neck is short in case of Taenia solium. Okay, proglottids, ಇದು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ವರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್. ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ. ಏನು ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಶುರುವಾತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೇವಿಡ್ ಪ್ರೊಗ್ಲೋಟಿಡ್. ಓಕೆನಾ? So there are 1000 to 2000 proglottids in case of Taenia saginata, whereas in Taenia solium there are less than 1000 proglottids. Okay, expulsion ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? how these worms are expelled out of our body. ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ
ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ. ಸೆಜೈನೇಟಾ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 or 6. 5 ಅಥವಾ 6 ವರ್ಮ್ಗಳ ಚೈನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಟರಸ್, ವೆಜೈನಾ ಅಂಡ್ ಓವರೀಸ್. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ monoecious, hermaphrodites ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they have got female organs and male organs, that is testis, in the same organism. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, uterus is thin and dichotomous, whereas in case of solium it is thick and dendritic. Vagina in case of Taenia saginata it is present, whereas vagina is absent in Taenia solium. Okay, in Taenia saginata ovaries iralla, in Taenia solium ovaries are present. Okay, this you need to remember. Then testis ನೋಡಿ, Taenia saginata ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ವರ್ಮ್. 5 to 10 meters ಉದ್ದ ಇರುವಂತ ವರ್ಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ testis, it has got 300 to 400 follicles, whereas in case of Taenia solium the testis has around 150 to 200 follicles. Larva Taenia saginata ದು Cysticercus bovis. Bos refers to cow, and these larvae are not present or they are not infective to man, whereas Cysticercus cellulosae are the larval forms of Taenia solium. They are present in pig and they are also present in man. Okay, the egg of Taenia saginata, it is not infective to man, whereas egg of Taenia solium is infective to man. Okay, definitive host is man in both the cases. The intermediate host in case of Taenia saginata being a beef tapeworm, it is beef tapeworm ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this the intermediate host is cow or any cattle, this being the pork tapeworm. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ intermediate host is pig. Disease ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Taenia saginata is not that harmful to humans, okay, because the egg is not infective to man, even the larva is not present in man. Therefore, the larva, it is present in intestine, it causes intestinal teniasis. Okay, that's not a dangerous disease alla. Whereas Taenia solium, its larva is present in man, that is Cysticercus cellulosae. Even the egg of Taenia solium is infective to man. Therefore, it causes the intestinal teniasis as Taenia saginata. In addition to that, it causes a very dangerous disease, that is cysticercosis. This cysticercosis is a life-threatening, it is a very dangerous disease. It can be neurocysticercosis, it can be muscular cysticercosis, it can be ocular cysticercosis. Okay, so this cysticercosis is a very dangerous disease caused by Cysticercus cellulosae, the larva which is present in man, larva of Taenia solium. Okay, so these are the features of Taenia saginata and Taenia solium. So mode of transmission ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Beef tapeworm ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ uncooked or undercooked or infected beef ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ Taenia saginata ಕಂಡು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಥರ ಪೋರ್ಕ್, ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಕುಕ್ಡ್ ಪೋರ್ಕ್, ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರಲ್ಲಿ Taenia solium ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. Taenia saginataದಾಗಲಿ ಸೋಲಿಯಂದಾಗಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 5 to 10 meters ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 2 to 3 meters ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ
ನೋಡಿ ವರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it has got rostrum, hooks. You can see the hooks. You can see suckers. Okay, you can see suckers, neck, immature proglottids. Initially, then you have mature proglottids, and then you have gravid proglottids. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಹುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್. ಈ ರೋಸ್ಟೆಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೀನಿಯಾ ಸಜೈನೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಈ ಥರ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. You forget this pig now. For a moment you forget this pig. This is the life cycle of, it can be a life cycle of both. Now idralla Taenia saginata life cycle nodona. Taenia saginata life cycle nododadre infected ಏನು eggs ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, these eggs are this proglottids. If they are passed into the feces, if they are present in the environment, ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಸುಗಳು, ಕೌಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಸಿಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ Taenia saginata eggs or larvae, that is proglottids. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ these cattle, they get infected. They become intermediate hosts. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ eggs, they get hatched. Eggs, they develop into cysticercus larva, muscle ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಾದರೂ they develop. And then ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ನ, ಈ ಬೀಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕುಕ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂದರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಆರ್ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ವರ್ಮ್ಸ್, they infect the small intestine. If it is cysticercus bovis, it causes intestinal teniasis, intestinal iruttala. Then if it is cysticercus cellulose, it also causes intestinal teniasis. In addition to that, it causes cysticercosis, muscular cysticercosis, muscles affect ಆಗಬಹುದು, eye affect ಆಗಬಹುದು, brain affect ಆಗಬಹುದು, neurocysticercosis ಆ ಥರ ಆಗಿ. And then adults ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ, ದೇ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಆ ಎಗ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ಲಾಟಿಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಂಟು ದ ಫೀಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಏರ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬಯಲು ಶೌಚವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವೇ ಓಪನ್ ಏರ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದೇ ಪಾಸ್ ದೆಮ್, ದೆನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ಇಟ್. ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಟರ್ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ rationale behind discouraging open defecation and encouraging the use of toilets. Okay, so this is the life cycle of Taenia saginata. ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಇಫ್ there is pig, pork ಇತ್ತಂದರೆ it is Taenia solium. ಓಕೆನಾ?
So this you must understand it by yourself. Nim diagramu ide. So people eat raw or undercooked pork meat tintare jana. Tindu cysticercus cellulose larva eniruttalla, that is present in muscle, that is present in other tissues. Adanna manusha tindbittu, manushanalli these larva they mature into adults. Adult swarm they produce segments. These segments are leg irutte, that is proglottids. They release, they detach, and they get released into the environment. How they are passed in stools. Pigs, matte yava pigs usually they eat up this and then they develop it. Again manusha matte infected pigs adu meat anna tindre, it is again life cycle matte continue agutte, innobba manushyake idu transmit agutte. Okay, this is the life cycle of Taenia. Solium, ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ everyone needs to encourage the use of toilets, okay, in order to prevent these communicable diseases. Okay, this is the life cycle once again. So teniasis ಏನನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. Intestinal teniasis and then you have cysticercosis. This intestinal teniasis is caused by both Taenia solium and Taenia saginata. ಆಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ Taenia solium ಮತ್ತೆ Taenia saginata. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is not such a severe disease or serious disease. There is vague abdominal discomfort, nausea, diarrhea, weight loss. ಯಾಕೆ weight loss? Suckers in the intestine through ಎಲ್ಲ nutrients ಎಲ್ಲ suck ಮಾಡುತ್ತೆ and you don't get enough nutrition, therefore there is weight loss. And then these worms, they pile up, they they obstruct the lumen of intestine, causing intestinal obstruction. Appendix ಅನ್ನು obstruct ಮಾಡಿ appendix inflame ಆಗುತ್ತೆ. That is appendix ಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು very narrow lumen ಇರುತ್ತೆ. Therefore it is easy for these worms to cause acute appendicitis. Pancreatic duct, bile duct ಇವೆಲ್ಲ invade ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ block ಆಗಿ it may cause pancreatitis as well. Okay, coming to cysticercosis. Cysticercosis ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? It is caused by cysticercus cellulose. This is the larva of Taenia solium. Okay, Cysticercus bovis is not present in man, whereas Cysticercus cellulose is present in man. The egg of Taenia solium is infective to man. Therefore, this cysticercosis is a serious disease affecting humans. Any organ or tissue may be involved. Yavadru organ tissue involved agirbodu. Most commonly subcutaneous tissues, skin ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ subcutaneous tissues ಮತ್ತೆ muscles, they are more commonly involved. Okay, larva ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Larva they generate or they trigger an inflammatory response. ಯಾವ ರೀತಿ inflammatory response ಬರುತ್ತೆ? There is invasion by or infiltration of neutrophils, eosinophils, lymphocytes, giant cells, plasma cells. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ WBCs, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ WBCs, ದೇ segregate or they concentrate in that particular area. Okay, this is followed by larva fibrosis. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ವಾನು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ವಾ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು after a long time, after some period of time, there is calcification. So this is the larva ankoli. Okay, this is the larva. Okay, this is the larva. Tissue ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is the tissue. Tissue ಒಳಗಡೆ there is lot of inflammation. All these inflammatory cells have come. They kill the larva. Larva ಸತ್ತೋಗಿ there is fibrosis. Lot of fibrosis ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕಸ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್, ಮಸಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಕಣ್ಣು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, this is about cysticercosis. Coming to neurocysticercosis, which is a dangerous complication, dangerous manifestation of cysticercosis. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ, ಆಕ್ಯುಲರ್ cysticercosis ನೋಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ cysticercus cellulose larva ಇರೋದು. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ neurocysticercosis. It is the most serious form of cysticercosis. Adult onset epilepsy ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ, ಅಡಲ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 70% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಲಸ್, CSF ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, meningoencephalitis, inflammation of meninges, inflammation of the brain parenchyma. Then transient paresis, for a very short period of time there is paresis, weakness of one part of the body. And then behavioral disorders, behavioral changes ಆಗೋದು. aphasia ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, because of involvement of these Broca's area involve ಆಗಿರ್ಬೋದು, that is motor speech area. Then there can be visual disturbances. Occipital cortex, brain of the occipital lobe, occipital cortex area number 17, 18, 19 involve ಆದರೆ there can be visual disturbances. And then this ICSOL ಅಂದ್ರೇನು? It is intracranial space occupying lesion. ಓಕೆ, ICSOL ಅಂದರೆ intracranial space occupying lesion. ಓಕೆ, most common cause of intracranial space occupying lesion in India is tuberculosis. After that, second most common cause is said to be neurocysticercosis. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ MRI ಬ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ MRI. ಓಕೆ, MRI ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಲೀಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೀಷನ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್. ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈಬ್ರೋಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದಮೇಲೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲಾರ್ವಾ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಲಾರ್ವಾ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಲೀಷನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ, ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್, ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಚೆಕ್? ವಿ ಚೆಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಿ ಎಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಎಗ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಎಗ್ ಆಫ್ ಟೀನಿಯಾ ಎಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಆಫ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಆರ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೆಜೈನೇಟಾ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ether.
Then we see for proglottids. Proglottids examination ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೀನಿಯಾ ಆಂಟಿಜನ್, ನಾವು ಕಾಪ್ರೋ ಆಂಟಿಜನ್ ಪೀಸಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀನಿಯಾ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಬಟ್ ಟೀನಿಯಾ ಆಂಟಿಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಮ್ ಆರ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೈಜನೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಫಂಗಸ್, ಎವ್ರಿ virus, we have serodiagnosis with ELISA. Okay, then we have molecular diagnosis using PCR. PCR ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್. ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ವಿ ಡೂ ಬಯಾಪ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ. ಬ್ರೈನ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. CT, MRI, MRI ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ MRI. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ MRI. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೀರೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಸೀರೋಲಜಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ELISA, ಆಂಟಿಜನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಟೀನಿಯಾ solium, because it has got rostrum and hooks ಎಲ್ಲ ಇದೆ, suckers ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. This is Taenia solium. Even this can be Taenia solium. Okay, even this is the Taenia. Okay na, microscopic image ಇವರ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಮೇಜ್. and then egg of Taenia solium. This is the diagram, and this is how the first image is the diagram, and the second image is how you see a Taenia egg in microscope. Microscope ಅಲ್ಲಿ Taenia egg ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹುಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್. ಸ್ಕೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೋಲಜಿ. ಸೀರೋಲಜಿ ಏನು? ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ELISA ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ELISA ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ IgG. IgG ಇಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ನೋಡುವಂಥ ELISA ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ELISA. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ELISA. ಓಕೆನಾ, these are the kits to diagnose by serological methods. Can be detection of antigen or detection of antibody. Species ಇದರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ PCR. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಆಂಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒನ್ ಈಸ್ praziquantel. Praziquantel. Another one that we use is niclosamide. Okay na? Okay, we use praziquantel and niclosamide. And then if there is neurocysticercosis or any kind of cysticercosis idre, usually neurocysticercosis idre ಏನು ಮಾಡೋದು? We give a broad spectrum antihelminthic, that is albendazole. Albendazole is an important antihelminthic drug. It is a broad spectrum antihelminthic drug. First we give albendazole, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. First we give albendazole and then we give corticosteroids. Okay, we give corticosteroids.
Okay, albendazole plus corticosteroids in case of neurocysticercosis. Okay, so this is the treatment for Taenia solium and Taenia saginata, pork tapeworm and beef tapeworm. Hope you are able to understand this tapeworm thing clearly. Okay. So next class ali we shall study about Echinococcus granulosus, that is dog tapeworm. Adadmele we shall study the nematodes. Okay. Ascaris, Ankylostoma, then we will study about Trichuris trichura and then Enterobius vermicularis. You nalko organisms na now study madana. Okay. So I hope you have understood this. So thank you all.